Hi guys, today I'm gonna tell you about this construction and two verbs удаться, прийтись and dative case. I want to remind you that the dative case answers the questions кому, чему, and in the dative case we use the pronouns мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им. The ending of the verb is the same for all pronouns and depends only on the time. Мне приходится, тебе приходится, ему, ей приходится, нам приходится, вам приходится, им приходится. Let's look at the present tense. Мне приходится, мне удается. In the past tense, мне пришлось, мне удалось. And in the future tense, мне придется, мне удастся. If we are talking about negation, we have to add particle «не» before the verb. Удаться, прийтись. For example, мне не удалось прийти на встречу вовремя. Let's look at some examples. Нам удалось закончить проект вовремя. Он хотел похудеть, поэтому ему пришлось сесть на диету. Now try to paraphrase the sentences on the screen by adding the construction. Они смогли приехать в аэропорт вовремя. It's correct if your answer was им удалось приехать в аэропорт вовремя. Let's move on to another sentence. Я опоздал, потому что я должен был ждать автобус 45 минут. The correct answer is я опоздал, потому что мне пришлось ждать автобус 45 минут. Guys, I hope everything is clear, and if you have any questions, leave them below this video. Пока!